triangular above 0. For diagonal, above also 0, below also 0. So if a matrix A is reducible, A is reducible to the form D is equal to diagonal form. That is, except diagonal, remaining all are zeros. If a matrix is reducible to this form, then A is said to be diagonalizable. Diagonalizable. If every matrix is reducible to this form, diagonal form, how to reduce it actually? For echelon form, what did we do? We applied only below operations and we got R2 minus R1 like that. But above also, if we can make 0, then we say it is diagonalizable. But this is difficult. All matrices are not reducible to this form. All matrices can be reduced to echelon form. But all matrices are not reducible to diagonal form. Very important. So those which are, for which it is possible, they are set, for that matrix A is said to be diagonalizable. A matrix is said to be diagonalizable provided we can reduce it to this form. Then only it is said to be diagonalizable. And how do we know it? After doing the problem, how long we are going to do? Without doing, we want to know. How to know whether a matrix is diagonalizable or not? There are shortcut methods. Don't apply your SEM exam models. So semester exam, your teacher might have told you using different concepts, but I am doing in a different manner in the entrance point of view. Don't teach these things to your students, the shortcut methods particularly. So let us see diagonalizability. When is matrix said to be diagonalizable? So there is one concept, working rule for diagonalizability. So before going to that, if there is one concept, if all eigenvalues are different, that is not repeating. Different means non-repeating. So by looking at that, you can say then A is diagonalizable. Then A is diagonalizable. So find out the eigenvalues, check whether all are different or not. If all are different, then automatically it is diagonalizable. Okay. Then what is the diagonal form? You may get a doubt. The diagonal form is, and the diagonal form is D is equal to lambda 1, lambda 2, lambda n. What are they? They are nothing but the eigenvalues. The diagonal elements are the eigenvalues. There is a theorem called diagonalization theorem. So that no one will ask you straight and true diagonalization theorem, but application is important for you in the entrance point of view. If all eigenvalues are different, then A is diagonalizable. And diagonal form is equal to this. What are lambda 1 to lambda n? They are the eigenvalues. So you will know not only whether it is diagonalizable or not, what is the diagonal form also we will know. You need not apply elementary operations. Directly you can arrange eigenvalues diagonally. Then you get that. Okay. Then how will you identify it? Because in the exam, you are not getting doubt. 2, 3, 4, for example, are there. Then eigenvalues, how to write eigenvalues? What is the diagonal form? How will you identify it? Among options, you may be given which of the following are diagonal forms. This is also diagonal form. Answer is not unique. Eigenvalues can be arranged in any form. This is also diagonal form of A, because there is no fixed rule to arrange them. How many you will get options? You know, how many options you will get like this? Any one of you, can you answer? They are all maths students. How many diagonal matrix forms I will get with 3 different eigenvalues? 3 by 3 matrix. N was 3 was there.
8. Anyone? Can you tell? Diagonal లో 9. 9. 8 వస్తాయి మేడం. 9 మ్యామ్. 9? 3. 6 మ్యామ్. 6 కరెక్ట్, గుడ్. ఎవరు చెప్పారు 6? స్వాతి మ్యామ్. స్వాతి, ఎక్సలెంట్. ఎలా వచ్చింది 6? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మ్యామ్. Correct, good, excellent, excellent, Swati, really, claps. So this is 2, 3, 4. Because how many places are there? What are we doing? We are arranging. How many places are there? 3 places ఉన్నాయి ఇక్కడ diagonal గా. Diagonal లో ఎన్ని ప్లేస్లు ఉన్నాయి? 3 ప్లేస్లు ఉన్నాయి diagonal elements. వీటిని అరేంజ్ చేస్తే మీకు మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్? 3 ఉన్నాయి. 3 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. 3 ఎలిమెంట్స్ ని 3 ప్లేసెస్ లో పెడుతున్నాం మనం, అంటే అరేంజ్ చేస్తున్నాం. పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ లో ఒక ఫార్ములా ఉంది. n ప్లేసెస్ ఉండి n ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే n ఆబ్జెక్ట్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ n ప్లేసెస్. ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్ట్, ఎక్సలెంట్. ఇన్ n ప్లేసెస్, ఇన్ n ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఉందా ఫార్ములా? n డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, permutation combination in n places in n factorial ways. So 3 different ఉన్నాయి, 3 places ఉన్నాయి. So how many ways you can arrange them? 3 factorial. 3 factorial అంటే 3 into 2 into 1, which is 6. ఇది కూడా అడగచ్చు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ లో. If eigen values of A are so and so, how many what are the number of possible diagonal forms are? Number of possible diagonal forms are. అడగచ్చు మిమ్మల్ని. How many diagonal forms are possible? If there are n different values, n places, n factorial formula. You repeat అయితే, we cannot use this formula. So only when all are different, how many diagonal forms can you get is n factorial. గుర్తుపెట్టుకోండి మా షార్ట్ కట్. సో ఆ n ఫార్మ్స్ ఎట్లా వస్తాయి? మీరు ఇవన్నీ మార్చుకుంటూ వెళ్తే వస్తాయి. So your 4 can be here, 2 can be here, 3 can be here, like that. Okay, you can test. There will be 6 pages. Okay, now all of you, now these are the eigenvalues. So diagonal form is not unique. Then how will you identify your answer? మీ ఆన్సర్ ని ఎట్లా గుర్తుపడతారు ఎగ్జామ్ లో? ఇది MCQ కదా, మీ ఆన్సర్ ని ఎట్లా గుర్తుపడతారు మరి అంటే, ఇట్ మే బి గివెన్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. సి ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు, CSIR లో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ జోర్డాన్ కెనానికల్ అడుగుతాడు కదా, అందులోనే అడగచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ డయాగ్నల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఏ, నాట్ diagonal forms of A, or possible diagonal forms of A. ఇలా కూడా అడగచ్చు. సో దెన్ ఆప్షన్స్ చూసుకోండి. ఆప్షన్స్ లో డయాగ్నల్స్ చూసుకోండి. ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ లో ఐగన్ వాల్యూస్, డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఐగన్ వాల్యూస్ కనుక ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మీ ఐగన్ వాల్యూస్ కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయా లేదా? ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ 3 to 4 ఉండొచ్చు, మీకు 3 to 4 ఇక్కడ ఉన్నాయా లేదా? సో వీటికి డయాగ్నల్స్ కి వేటికైతే ఐగన్ వాల్యూస్ లేవో, దిస్ కెనాట్ బి ద డయాగ్నల్. సో ఇక్కడ ఏవైతే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఈ ఐగన్ వాల్యూస్ కి ఈక్వల్ అయితే అవన్నీ కూడా డయాగ్నల్ ఫార్మ్స్. ఇట్లా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏమో క్లియరా? అండ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయా డయాగ్నల్ ఫామ్ లో? సో ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ ఏంటి? డెఫినెట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు ఎగ్జామ్ లో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ డయాగ్నలైజబుల్? డెఫినెట్ క్వశ్చన్. How will you identify whether they are diagonalizable or not? Find the eigenvalues. If all eigenvalues are different, automatically diagonalizable. What is the diagonal form? Arrange eigenvalues diagonally. How many ways you can arrange? N factorial ways you can arrange. దానికి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అట్లా ఏమి రూల్ లేదు. ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు. కనుక డయాగ్నల్ ఫార్మ్ ఇస్ నాట్ యూనిక్. యూ కెన్ గెట్ మెనీ డయాగ్నల్ ఫార్మ్స్. ఓకే. And what is the relation between A and D is? A is equal to, if A is diagonalizable, then second point, there exists an invertible matrix. This matrix is called a model matrix. See, it's also called as model matrix, and A is equal to PD P inverse.
P, D, P in. Okay, this is the relation between them. And how to get P? P is nothing but x1, x2, xn. D is nothing but, here very important, order is very important here now. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Remaining all zeros. Then which one? X1 should correspond to lambda 1. Order very important here. Whatever eigenvector, what are eigen x1, x2, xn? They are the eigenvectors corresponding to lambda 1, lambda 2, lambda n respectively. Respectively అనే వర్డ్ యూస్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే కరస్పాండింగ్లీ అంటే x1 corresponds to lambda 1, x2 corresponds to lambda 2, xn corresponds to lambda n. దీని కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఇవైతే ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ లో పెడుతున్నారో అదే ఆర్డర్ లో వాటి ఐగన్ వెక్టర్స్ ని ఇక్కడ పెట్టాలి. అంతేగాని ఇక్కడ lambda 1 పెట్టి ఇక్కడ x2 పెట్టకూడదు. పెడితే ఈ రూల్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, lambda 1, lambda 2 ఐగన్ వాల్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం. lambda 2 ఇక్కడ పెట్టుకుంటే x2 ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు lambda n పెడితే ఇక్కడ xn పెట్టాలి. ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ ఏది ఫాలో అవుతున్నారో అదే ఆర్డర్ ఇక్కడ ఫాలో అవ్వాలి. బట్ కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ యూ షుడ్ కీప్. దిస్ matrix P is called model matrix. Whenever A is diagonalizable, this is the relation. Okay. Now, suppose repeat అయినాయి అనుకోండి. Suppose ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ రిపీటింగ్. మరి diagonalizable అవుతుందా కాదా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో అవి కనుక రిపీట్ అయితే కూడా కొన్ని డయాగ్నల్ ఫామ్ కి రెడ్యూస్ అవుతాయి. సారీ, డయాగ్నలైజబుల్. సమ్ మ్యాట్రిసెస్ విచ్ ఆర్ ఫర్ విచ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డయాగ్నలైజబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కామన్ సెన్స్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కి ఐగన్ వాల్యూస్ ఏంటమ్మా? 1 1 1 1 1. మరి రిపీట్ అవుతున్నాయి, డయాగ్నల్ ఫామ్ అవునా కాదా? డయాగ్నల్ ఫామ్ అంటే ఐ అనేది డయాగ్నలైజబుల్ అయిందా లేదా? అయ్యింది కదా. సో డిఫరెంట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ డయాగ్నలైజబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫరెంట్ ఉన్నాయనుకోండి డెఫినెట్లీ డయాగ్నలైజబుల్. మరి రిపీటెడ్ ఉన్నాయనుకోండి దెన్ సమ్ ఆర్ డయాగ్నలైజబుల్, సమ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ నాట్ డయాగ్నలైజబుల్. Then how are we going to identify if they are repeating? All are not diagonalizable. If there are repeated eigenvalues, then how to check whether matrix is diagonalizable or not? There is a criterion. First ఏంటమ్మా క్రైటీరియన్? ఈజ్ ఇట్ డయాగ్నలైజబుల్ ఆర్ నాట్ అన్నప్పుడు ఐగన్ వాల్యూస్ కనుక్కోండి. అన్ని డిఫరెంట్ వచ్చాయి అనుకోండి డయాగ్నలైజబుల్. రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి నాట్ డయాగ్నలైజబుల్ అని రాయకూడదు. చాలా మందికి ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ అయితే డయాగ్నలైజబుల్, ఈక్వల్ అయితే నాట్ డయాగ్నలైజబుల్ అనుకుంటున్నారు. కాదు, ఈక్వల్ అయితే సమ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ డయాగ్నలైజబుల్, సమ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ నాట్ డయాగ్నలైజబుల్. Then how will we know which are diagonalizable, which are not diagonalizable? So how to know? Yes, there is a criterion. What is the criterion? Is if eigenvalues are repeating, this is the process. Not repeating aithe automatically diagonalizable. We don't require any process. If eigenvalues are repeating, then find number 1 algebraic multiplicity. Algebraic multiplicity అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందర చెప్పుకున్నాం కదా. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, డూ యూ రిమెంబర్? repeating eigenvalue, ma'am. Repeat number of times an eigenvalue repeats. Number of times an eigenvalue repeats is called algebraic multiplicity. For example, 1 1 1 3 2 2 2. Then what is the algebraic multiplicity of 1? 1 is repeating 3 times, so AM is 3. For this, what is AM? 4 4. This is algebraic multiplicity of 2. This is algebraic multiplicity of 1. Algebraic multiplicity is defined for lambda eigenvalue. Number of times an eigenvalue lambda repeats
is called algebraic multiplicity of lambda. We have to find this. What is the AM of 3? One. Circling once. Ma'am. 1. Next. Find geometric multiplicity. GM. Geometric multiplicity. How to find this is? N minus R, ma'am. Correct, good. Who are you? I think you attended previous. మ్యామ్ ఇది లాస్ట్ టైం చాలా బాగా గుర్తుండిపోయింది. Dimension of A minus lambda A of lambda. దేనికి కనుక్కుంటాం ఇది రిపీటెడ్ ఐగన్ వాల్యూ. Dimension of A minus lambda అన్నా కూడా జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ. Multiplicity of that particular eigenvalue. A minus 2i. What is the dimension? Means geometric multiplicity of that, which is n minus r. N minus r. What is n? N denotes order of A or number of columns of A. What is r? Rank of A minus. A minus lambda I, not A minus lambda I. This you have to stamp in your mind, like that girl stamped in the mind. N minus r. So if a matrix is diagonalizable, if and only repeat అయితే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం డిఫరెంట్ అయితే if and only AM is equal to GM for each repeated eigenvalue. ప్రతి రిపీటెడ్ ఐగన్ వాల్యూకి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సపోజ్ ఒక ఐగన్ వాల్యూకి సాటిస్ఫై అయింది, ఇంకో దానికి సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, నాట్ డయాగ్నలైజబుల్. దిస్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ఈచ్ రిపీటెడ్ ఐగన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 రిపీట్ అయింది 3 times, దీని ఆల్జిబ్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ C. దీని GM కూడా 3 రావాలి. సపోజ్ ఈ 3 వచ్చింది, ఇక్కడ దీనికి కూడా 4 రావాలి. ఎన్ని టైమ్స్ ఇది రిపీట్ అవుతుందో అన్ని టైమ్స్ దీనికి కూడా 1 వస్తుంది. ఇవి అన్నిటికీ సాటిస్ఫై అయితేనే డయాగ్నలైజబుల్. సపోజ్ ఇందులో ఇది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ 3 వచ్చింది, ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాదు, దెన్ నాట్ డయాగ్నలైజబుల్. సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, నాట్ డయాగ్నలైజబుల్. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ వాల్యూ కనుక రిపీట్ కాకపోతే, ఇఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూ ఇస్ నాన్ రిపీటింగ్, ఆల్వేస్ AM will be 1, GM will be 1. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ నాన్ రిపీటింగ్ ఐగన్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ ఆల్జిబ్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ? క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు ఎగ్జామ్లో. వాట్ ఈస్ ద ఆల్జిబ్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ నాన్ డీజనరేట్? నాన్ డీజనరేట్ అంటే నాన్ రిపీటింగ్. AM is 1, GM is 1. AM will be always equal to GM for non-repeating. Problem comes only for repeating. Repeating eigenvalue is called degenerate. Degenerate అంటే రిపీట్ అయిన eigenvalue ఇంకో పేరు. Degenerate eigenvalue. For every degenerate eigenvalue, AM should be equal to GM. అయ్యింతే అప్పుడు diagonalizable. Suppose all are different, then automatically AM will be equal to GM equal to 1. AM equal to GM అయిపోతుంది కనుక ఇట్ ఈస్ డయాగ్నలైజబుల్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమైంది వాళ్ళ డయాగ్నలైజబిలిటీలో? ఇఫ్ ఆల్, హౌ టు చెక్ వెదర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ డయాగ్నలైజబుల్ ఆర్ నాట్? ఫైండ్ అవుట్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్, ఆటోమేటిక్లీ డయాగ్నలైజబుల్. ఇఫ్ దే ఆర్ రిపీటింగ్, then we have to check AM equal to GM or not. If it is satisfied, diagonalizable. Not satisfied, not diagonalizable. So this problems based on this we will work out tomorrow. Okay, so tomorrow also there will be చెప్పమ్మా చెప్పు. Then how to find out GM, ma'am? GM tomorrow I'll tell you. Wait for tomorrow. Okay. Tomorrow I'll work out how to find out GM. I'll work out questions. So I will give you body on this one. Is this a diagonalizable or not? Is this diagonalizable? What are the eigenvalues? 0 and 1. 0 and 1. 0 and 1. 0, 1. It's a 2, ma'am. 0 and 2. 2 by 2, ma'am. 0, 2, ma'am. అంతే, నిద్ర వచ్చేస్తాను క్లాస్. 0, 2. It's not 0, 1, 0 and 2 because this is the eigenvalue. They are different or not? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. diagonalizable or not? Yes. Diagonalizable.
But is it invertible? No. 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 Invertible అంటే డిటర్మినెంట్ నాట్ జీరో అవ్వాలి. That is 0. It is.